En una tranquila manada de abril de 2024, en la pequeña localidad de Elm, cerca de Bremerverde, en el norte de Alemania, un niño de 6 años llamado Arian Arnold desapareció sin dejar rastro. Arian era un niño autista no verbal, conocido por su naturaleza curiosa y su amor por explorar su entorno. Este mientras sus padres realizaban tareas cotidianas, Arian aprovechó un momento de distracción para salir de su hogar. La familia de Arian, alarmada por su ausencia, comenzó a buscarlo por la vecindad. Al no encontrarlo, contactaron a las autoridades locales. La policía inició una búsqueda inmediata, movilizando recursos y personal para localizar al niño. Se desplegaron equipos de búsqueda en áreas cercanas, incluyendo bosques y campos. Pero Arian seguía sin apreciar. La comunidad local se unió a los esfuerzos de búsqueda, organizando grupos de voluntarios que recorrían la zona en busca de pistas. Se distribuyeron carteles con la imagen de Arian y se compartieron detalles sobre su desaparición en red social, con la esperanza de recibir información que conduciera a su paradero. A medida que pasaban los días, la preocupación aumentaba. Las autoridades locales, junto con equipos especializados, ampliaron la búsqueda, utilizando perros rastreadores y realizando vuelos de reconocimiento en helicóptero. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se encontraron indicios de Arian. La desaparición de Arian conmocionó a la comunidad y atrajo la atención de medios de comunicación nacionales y internacionales. Se realizaron llamados a la ciudadanía para que proporcionara cualquier información que pudiera ser útil. La familia de Arian expresó su angustia y pidió la colaboración de todos para encontrar a su hijo. Mientras tanto, las investigaciones policiales continuaban. Se revisaron cámaras de seguridad en las áreas circundantes, pero no se obtuvieron imágenes claras que mostraran a Arian después de su salida de casa. Las autoridades mantenían la esperanza de que el niño estuviera perdido y pudiera ser encontrado sano y salvo. La comunidad local, aunque preocupada, se mantenía unida en la búsqueda. Se organizaron vigilias y eventos para mantener viva la esperanza de encontrar a Arian. La solidaridad de los vecinos y la determinación de la familia eran palpables. Y todos esperaban con ansias noticias positivas. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la incertidumbre se apoderaba de todos. La falta de pistas concretas y la ausencia de Arian generaban ansiedad y tristeza. Las autoridades seguían investigando todas las posibilidades, pero el caso permanece sin resolver. La desaparición de Arian Arnold es un recordatorio sombrío de los desafíos que enfrentan las familias con niños autistas y la importancia de la vigilancia constante. Aunque la comunidad hizo todo lo posible por encontrarlo, la incertidumbre persiste, dando una sensación de vacío y la esperanza de que algún día se descubra la verdad detrás de su desaparición. Este caso destaca la necesidad de estar atentos y ser proactivos en la protección de nuestros seres queridos, especialmente aquellos que pueden ser más vulnerables. La historia de Arian es un llamado a la acción para mejorar la seguridad y el bienestar de todos los niños, independientemente de su capacidad de entrar tanto. La familia de Arian continúa esperando respuestas, aferrándose a la esperanza de que su hijo regrese a casa. La comunidad sigue apoyándoles, ofreciendo su ayuda y solidaridad en estos tiempos difíciles. La desaparición de Arian Arnold es un trágico recordatorio de los peligros
que pueden hacer incluso en las comunidades más tranquilas. Es imperativo que todos estemos alerta y tomamos medidas para proteger a nuestros niños, asegurándonos de que estén siempre seguros, y cuida Dios dat. La historia de Arian también subraya la importancia de la cooperación entre la comunidad, las autoridades y las organizaciones, para abordar y resolver casos de desapariciones de niños. Solo a través del trabajo conjunto se pueden lograr avances significativos en la búsqueda de personas desaparecidas. En conclusión, la desaparición de Arian Arnold es una tragedia que ha tocado los corazones de muchos. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida, y la importancia de valorar y proteger a nuestros seres queridos. La esperanza persiste de que algún día se descubra la verdad, y que Arian regrese a casa. Mientras tanto, la familia y la comunidad continúan esperando, con la esperanza de que la luz de la verdad finalmente ilumine este oscuro capítulo. La historia de Arian Arnold es un llamado a la acción para todos nosotros. Debemos estar atentos, ser proactivos y trabajar juntos para garantizar la seguridad de todos los niños. Solo así podemos esperar un futuro más seguro y protegido para las generaciones venideras. Tras los primeros días de la desaparición de Arian, la situación comenzó a generar preocupación no solo en su vecindario, sino en toda la región de Bremen y zonas circundantes. Las autoridades locales se dieron cuenta de que la búsqueda inicial debía expandir significativamente. Equipos de rescate, policías y voluntarios comenzaron a coordinarse de manera sistemática, organizando patrullas en áreas donde un niño podría perderse o quedar atrapado, incluyendo bosques, ríos, caminos rurales y parques cercanos. Cada posible rincón se convirtió en un punto de búsqueda, desde los campos abiertos hasta las pequeñas calles empedradas. Por cada segundo contaban la esperanza de encontrarlo con vida. La familia de Arian vivía un dolor indescriptible. Cada teléfono que sonaba podía ser una llamada de esperanza, pero la mayoría resultaba ser noticias sin relevancia. Los padres, agitados y con ansiedad constante, se turnaban para acompañar a los equipos de búsqueda, hablando con vecinos, amigos y periodistas locales para intentar mantener el caso visible, y que la atención mediática no decayese. Arian era un niño autista, no verbal, con necesidades especiales, lo que hacía que la urgencia de encontrarlo fuera todavía mayor. No podía pedir ayuda ni indicar su ubicación, y cada minuto que pasaba lo exponía a peligros naturales y situaciones de riesgo. Los voluntarios de la comunidad comenzaron a multiplicarse. Vecinos, familiares y personas de otras ciudades cercanas llegaron con linternas, radios, mapas y perros entrenados. Se formaron grupos organizados para cubrir cada área de manera meticulosa y documentar cualquier indicio, por mínimo que fuera. Algunos recorrían caminos rurales y bosques densos, otros revisaban casas abandonadas y estructuras vacías. La solidaridad creció. La desaparición de Arian no era solo un problema de su familia, sino de toda la comunidad, que se unía en una búsqueda coordinada que reflejaba el temor y la esperanza al mismo tiempo. Mientras tanto, los medios de comunicación locales y internacionales comenzaron a cubrir el caso con intensidad. Las imágenes de Arian, sonriendo con su habitual inocencia, aparecían en carteles, periódicos, sitios web y red social. Cada publicación pedía información, cada mensaje alentaba a mantener los ojos abiertos, y cada historia recordaba
Etudios la vulnerabilidad de los niños y la importancia de protegerlos. Las autoridades facilitarán medios de contacto y líneas de emergencia. E incluso ofrecerán recompensas simbólicas para quienes pudieran proporcionar pistas confiables. La presión mediática y la atención pública se convertirán en una herramienta más para mantener la búsqueda activa y constante. Durante esta fase, los investigadores comenzarán a analizar patrones, lugares que Arian solía frecuentar, rutas de paseo, zonas de juegos cercanas, e incluso posibles contactos con personas externas. Las hipótesis sobre su desaparición variaban. Algunos pensaban que simplemente se había perdido y había tomado un camino desconocido, mientras que otros temían que pudiera estar en peligro de otra índole. Cada escenario exigía estrategias diferentes, por lo que la policía y los equipos de rescate debían cubrir múltiples posibilidades. Simultáneamente, los días se convertirán en noches de vigilancia. Arian podía estar en cualquier lugar, y la comunidad organizaba turnos de búsqueda que incluían patrullajes nocturnos con linternas y drones. La ansiedad de los padres era palpable. Los familiares cercanos describían noches en vilo y desayunos, interrumpidos por la noticia de cada nuevo indicio, real o falso. Cada vez que alguien creía haber visto al niño, se generaba un momento de tensión y esperanza, aunque muchas veces resultaban ser confusiones o falsas alarmas. Además de la búsqueda física, se comenzó un seguimiento exhaustivo de cámaras de seguridad, imágenes de carreteras y fotos enviadas por ciudadanos. La policía buscaba patrones, pistas y cualquier indicio que pudiera dar sentido al paradero de Arian. Las horas pasaban y, aunque la angustia crecía, también lo hacía la determinación de todos los involucrados. La desesperación se mezclaba con la solidaridad, la preocupación con la acción concreta, y la incertidumbre con la esperanza persistente de la situación de Arian generó un efecto duradero. En la comunidad, se establecieron comités de apoyo a la familia, grupos de voluntarios, para coordinar las búsquedas y un flujo constante de información, para mantener la operación eficiente y organizada. Cada persona en la localidad se sentía parte de la historia, y la desaparición de un niño tan vulnerable recordaba a todos la fragilidad de la vida, y la necesidad de cuidar a los más pequeños. Finalmente, a medida que la búsqueda se extendía, también lo hacía la conciencia sobre la seguridad infantil, y la importancia de proteger a niños con necesidades especiales. Arian se convirtió, sin quererlo, en el símbolo de una comunidad unida por la esperanza, el amor y la solidaridad. Mientras cada día que pasaba mantenía a todos en un delicado equilibrio entre la esperanza de encontrarlo y el miedo y lo desconocido. Con el paso de los días, la desaparición de Arian se convirtió en un asunto de máxima prioridad para las autoridades locales y la comunidad. La policía amplió la zona de búsqueda, incluyendo áreas que inicialmente no se habían considerado, como bosques densos, canals, riberas de ríos y zonas industriales abandonadas. Cada rincón podía contener una pista, y la obsesión por no dejar nada al azar se volvió un principio rector de la operación. Los equipos estaban equipados con linternas, mapas, radios y perros rastreadores entrenados para detectar cualquier indicio de presencia humana, y cada búsqueda se documentaba cuidadosamente para asegurar que no se repitieran áreas sin cob a cara. La familia de Arian vivía momentos de angustia constantes. Sus padres, sumidos en la incertidumbre, alternaban entre la esperanza y el miedo.
Incapaces de dormir por completo y siempre pendientes de cada llamada. Cada mensaje y cada rumor que pudiera indicar el paradero de su hijo. Los amigos y vecinos más cercanos se turnaban para acompañarlos, ofreciendo apoyo emocional, mientras la comunidad en general se mantenía alerta, lista para participar en cualquier iniciativa que pudiera ayudar a encontrar a Arian. La desaparición de un niño tan pequeño y vulnerable había generado un efecto dominó de solidaridad en la región. Además de las búsquedas físicas, se comenzaron a implementar estrategias tecnológicas más sofisticadas. Drones sobrevolaban zonas de difícil acceso, proporcionando imágenes aéreas detalladas, mientras que cámaras de seguridad de negocios, viviendas y calles fueron revisadas meticulosamente por especialistas. Cada imagen se analizaba con precisión, en busca de indicios mínimos que pudieran indicar hacia donde se había dirigido el niño o si alguien lo había visto. La coordinación entre los equipos de búsqueda y los analistas de imágenes se volvió crucial, y se establecieron protocolos para comunicar cualquier hallazgo inmediatamente. Durante este tiempo, los medios de comunicación locales y internacionales mantuvieron una cobertura constante del caso. Las imágenes de Arian, su sonrisa inocente y su mirada curiosa, se difundían ampliamente para generar conciencia y motivar a la ciudadanía a colaborar. Se organizaron líneas telefónicas de emergencia, se difundieron anuncios en radios locales. Y red social, y se incentivó a la comunidad a estar atenta a cualquier movimiento sospechoso. Cada llamada recibida podía ser crucial, y la policía revisaba cada pista con el máximo cuidado, aunque muchas resultaban ser falsas alarmas. Que aumentaban la frustración y la ansiedad de todos. Los días se convirtieron en una mezcla de búsqueda constante y momentos de espera interminable. Los voluntarios recorrían los campos y caminos rurales, mientras que los helicópteros y drones sobrevolaban la zona desde el amanecer hasta el anochecer. Cada área visada, cada árbol inspeccionado y cada sendero recorrido se convirtió en una batalla silenciosa contra la incertidumbre. La comunidad se organizó en equipos, asignando zonas específicas, para asegurar que no se diera ningún lugar sin cubrir. La cooperación entre vecinos, autoridades y voluntarios se intensifica, demostrando un esfuerzo conjunto que reflejaba la gravedad de la situación. A medida que pasaban los días, también se comenzaron a analizar patrones de comportamiento. Los investigadores estudiaron los lugares que Arian solía frecuentar, sus rutas de juego habituales y sus preferencias personales. Comprender la mente del niño autista se volvió un desafío central para la búsqueda. Arian no respondía. Llamadas o estímulos externos como lo haría un niño promedio, lo que requería estrategias más creativas y personalizadas para tratar de localizarlo. Se analizaron todos los posibles escenarios, desde que estuviera desorientado en un bosque cercano, hasta que hubiera sido llevado a un lugar seguro, por alguien de confianza. Aunque la incertidumbre se dominando la familia de Arian continuaba, recibiendo apoyo psicológico y emocional, consciente de que el estrés y la ansiedad podían ser debilitantes. Sin embargo, su determinación no disminuía. Cada día que pasaba, cada búsqueda realizada y cada esfuerzo de la comunidad era un recordatorio de que la vida de Arian seguía siendo el centro de la atención, y que no podían permitirse rendirse. La resiliencia y la esperanza se mantenían como pilares fundamentales en medio de la angustia, y la comunidad se consolidaba alrededor de un objetivo común, traer Arian de regreso a casa sano y salvo.
finalmente. Mientras los días se convertían en semanas, la presión sobre los equipos de búsqueda aumentaba, al igual que la sensación de urgencia. Cada día sin una pista clara incrementaba la tensión y el temor de la familia, pero también reforzaba la unidad de la comunidad. La desaparición de Arian había generado una movilización sin precedentes, demostrando que en momentos de crisis, la solidaridad y la cooperación podían superar el miedo y la desesperanza, y que cada esfuerzo, por pequeño que pareciera, podía marcar la diferencia en la vida de un niño perdido. Con la desaparición de Arian superando los primeros días críticos, las autoridades decidieron involucrar expertos en búsqueda y rescate, psicólogos especializados en niños autistas y criminólogos, para ayudar a planificar y coordinar las operaciones. La complejidad del caso requería no solo fuerza física y logística, sino también un entendimiento profundo del comportamiento de un niño con necesidades especiales. Los especialistas analizaron posibles rutas de desplazamiento, lugares donde Arian pudiera sentir seguro y patrones de conducta que pudieran indicar su ubicación. Los helicópteros continuaban sobrevolando los bosques y campos cercanos, equipados con cámaras térmicas para detectar cualquier señal de vida, mientras que los perros rastreadores exploraban cada sendero, cada bosquillo de terreno y cada ribera. Los equipos de rescate se coordinaban mediante radios y sistemas GPS, para asegurarse de que no se dejaran áreas sin revisar, y cada hallazgo potencial era evaluado minuciosamente antes de generar falsas esperanzas. Los medios de comunicación jugaron un papel cada vez más importante. La cobertura constante de la desaparición de Arian mantuvo la atención de la sociedad, movilizando a más voluntarios y generando solidaridad en toda Alemania. Los periodistas documentaban cada avance, compartían imágenes y videos de las búsquedas, y entrevistaban a la familia para sensibilizar a la población sobre la urgencia de la situación. La historia de Arian, un niño autista perdido, conmovió al público y generó un flujo constante de información y colaboración ciudadana. Mientras tanto, la familia de Arian se enfrentaba a una montaña rusa de emociones. Cada pista, aunque mínima, se convertía en un rayo de esperanza, mientras que los días sin novedades incrementaban el miedo y la ansiedad. Los padres agitados confiaban en la experiencia de los equipos de rescate y en la solidaridad de la comunidad, pero también sentían el peso de la incertidumbre. Amigos, vecinos y voluntarios se turnaban para acompañarlos, ofrecer apoyo emocional y ayudar en la búsqueda, mostrando una unión que reflejaba la gravedad del momento y el impacto que la desaparición de Arian tenía en todos. Durante este tiempo, la policía intensificó la revisión de cámaras de seguridad, análisis de registros de tráfico y entrevistas con personas que pudieran haber visto al niño. Se realizaron simulaciones de posibles movimientos y se estudiaron escenarios basados en el comportamiento típico de un niño con autismo. Cada detalle era esencial, y la coordinación entre expertos, autoridades y voluntarios se volvió más rigurosa para maximizar las probabilidades de encontrar a Arian con vida. A medida que avanzaba la semana, se organizaron conferencias de prensa, y se difundirán comunicados oficiales para mantener informada a la población y pedir colaboración activa. La familia pidió a los ciudadanos que estuvieran atentos a cualquier pista, por pequeña que pareciera, y que reportaran de inmediato cualquier avistamiento. La combinación de acción comunitaria y profesional reforzó la estructura de la búsqueda,
Permitiendo que las operaciones fueran cada vez más sistemáticas y eficaces. La implicación de expertos internacionales también se consideró. Que casos similares en otras partes del mundo proporcionaban conocimientos valiosos sobre cómo localizar a niños autistas perdidos. Técnicas de rastreo, perfiles psicológicos y estrategias de búsqueda de alta efectividad fueron compartidas con los equipos locales, aumentando la sofisticación de la operación. La comunidad, por su parte, seguía activa, coordinando vigilias, patrullas y campañas de concienciación para mantener la visibilidad del caso y asegurar que Arian no fuera olvidado. Aunque los días transcurrían sin noticias concretas, la perseverancia de todos los involucrados no disminuyó. Cada hora dedicada a la búsqueda representaba un esfuerzo colectivo por salvar una vida y mantener viva la esperanza. La desaparición de Arian continuaba siendo un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de los niños y de la importancia de una respuesta rápida, organizada y solidaria ante cualquier situación de emergencia. Finalmente, la colaboración entre expertos, autoridades, voluntarios y la comunidad estableció una red de búsqueda más amplia y eficiente, demostrando que en situaciones de crisis, la coordinación y la solidaridad son fundamentales para enfrentar la incertidumbre y mantener la esperanza. La historia de Arian no solo mostraba la gravedad de su situación, sino también la capacidad de una comunidad unida para luchar por la vida y la seguridad de uno de sus miembros más vulnerables. A medida que la búsqueda de Arian continuaba, comenzaron a aparecer múltiples informes y avistamientos que resultaron ser falsos, pero que mantenían a todos en alerta máxima. Cada vez que alguien decía haber visto al niño, se organizaban equipos de búsqueda de inmediato, revisando el área indicada con máxima urgencia. La familia, aunque desesperada por cualquier indicio, comenzó a experimentar una mezcla de esperanza y frustración, mientras los voluntarios se movilizaban nuevamente, cruzando bosques, caminos rurales y pequeños pueblos, cercanos. La policía enfrentaba el desafío de filtrar información veraz de rumores y falsas alarmas. Cada pista debía investigarse con precisión, porque un error podía desviar recursos importantes y retrasar la búsqueda real. Analizaron cada detalle, la ropa que llevaba Arian, sus características físicas, posibles trayectorias, y cualquier señal que coincidiera con la descripción del niño. Esta fase exigía paciencia, meticulosidad y una coordinación impecable entre los equipos, ya que cualquier descuido podría tener consecuencias graves. Durante este tiempo, los medios de comunicación continuaron desempeñando un papel crucial. Los reportes de falsos avistamientos se difundían rápidamente, generando momentos de tensión en la comunidad y en la familia de Arian. Cada noticia creaba un ambiente de ansiedad y expectativa. Vecinos y voluntarios salían inmediatamente a verificar, mientras los padres vivían una montaña rusa emocional que combinaba la esperanza con el miedo de recibir malas noticias. La presión mediática era intensa, y la familia se apoyaba en psicólogos y consejeros para mantener la fortaleza necesaria. Los expertos en comportamiento infantil autista comenzaron a analizar la posibilidad de que Arian hubiera seguido patrones de búsqueda de seguridad por su cuenta. Estudiaron los lugares donde el niño se sentía cómodo, sus preferencias por zonas abiertas o áreas protegidas, y cómo podía mover sin ser detectado. Cada hipótesis se convertía en un plan de búsqueda concreto y cada equipo especializado
Adaptadas as estrategias para intentar cubrir todas las posibilidades. Desde escondites naturales hasta refugios improvisados. Mientras tanto, la comunidad seguía mostrando solidaridad. Vecinos y ciudadanos de ciudades cercanas se unieron para ayudar en la logística de la búsqueda, coordinando transport, suministros y áreas de cobertura. Se organizaron reuniones diarias para revisar avances, asignar nuevas zonas y planificar estrategias más eficientes. La desaparición de Arian generó un sentimiento colectivo. No era solo un caso de un niño perdido, sino un compromiso compartido de proteger y rescatar a uno de los miembros más vulnerables de la comunidad. Los días pasaban y la tensión aumentaba. Cada noche se organizaban vigilias, donde los familiares y voluntarios recorrían los caminos, llamando al niño y escuchando cualquier sonido que pudiera indicar su presencia. La ansiedad se combinaba con la determinación, y la esperanza se mantenía viva gracias al esfuerzo constante y la unidad de todos los involucrados. Las horas parecían interminables, y cada momento sin noticias hacía que la preocupación se intensificara. En medio de esta tensión, surgieron pequeños avances. Algunas pertenencias del niño fueron encontradas en áreas cercanas a su hogar. Lo que confirmó que Arian había estado en ciertos lugares, y proporciona pistas valiosas para orientar la búsqueda. Estos hallazgos, aunque parciales, dieron una dirección más clara y renovaron la esperanza de los padres y de todos los equipos de búsqueda. Cada nuevo descubrimiento se analizaba cuidadosamente, y se utilizaba para planificar las operaciones futuras con mayor precisión. Finalmente, la desaparición de Arian continuaba siendo un desafío monumental, pero la determinación de la familia, la comunidad y los expertos no disminuía. La combinación de esfuerzo humano, tecnología y colaboración comunitaria reforzaba la operación, recordando a todos que, aunque la incertidumbre era dolorosa, la esperanza persistía y cada acción podía acercar a Arian a casa. La historia de este niño se convirtió en un símbolo de solidaridad, perseverancia y la fuerza de una comunidad unida frente a la adversidad. Con el paso del tiempo, los equipos de búsqueda comenzaron a implementar estrategias más sofisticadas y coordinadas. La policía decidió dividir la zona en cuadrículas precisas para asegurar que ningún rincón quedara sin explorar. Los perros rastreadores, entrenados para detectar olores humanos, se convirtieron en aliados esenciales, mientras drones con cámaras térmicas sobrevolaban los bosques y campos, proporcionando imágenes que ayudaban a ubicar cualquier señal de movimiento. La familia de Arian seguía viviendo momentos de angustia intensa. Cada pista generaba un torbellino de emociones, esperanza, miedo, alivio momentáneo y frustración. Los padres trabajaban incansablemente junto con los voluntarios, revisando cada indicio y apuntando la logística de las operaciones. Las noches eran especialmente difíciles, pues la incertidumbre mantenía a todos en vila, y cada sonido del exterior podía despertar falsas expectativas de un hallazgo. Los expertos en comportamiento infantil y autismo continuaban colaborando con los equipos de búsqueda. Analizaron las rutinas y preferencias de Arian, considerando lugares donde podría sentir seguro, y estrategias que él podría usar para orientarse o esconderse. Esta información fue vital para optimizar las búsquedas y prever posibles movimientos del niño. Cada recomendación se traduce en un plan de acción que los equipos ejecutaban, meticulosamente la comunidad
Continuaba demostrando su solidaridad. Vecinos y ciudadanos de otras localidades llegaban para ofrecer apoyo. Alimentos, alojamiento para voluntarios, y coordinación de patrullas. Los carteles con la imagen de Arian se multiplicaban, y las redes sociales se convirtieron en un medio crucial para difundir información y alertar sobre cualquier posible avistamiento. La cooperación entre autoridades, expertos y la comunidad era total, generando un frente unido en la búsqueda del niño. Mientras tanto, los medios de comunicación mantenían una cobertura constante, difundiendo cada avance y manteniendo la atención pública sobre el caso. Las noticias ayudaban a que más voluntarios se unieran a la búsqueda y proporcionaban presión para que las autoridades continuaran trabajando con máxima eficiencia. A través de la exposición mediática, se incentivó a la población a permanecer alerta y participar activamente en la localización de Arian. Los avances comenzaron a notarse. Se encontraron objetos personales que confirmaban la presencia de Arian en ciertas áreas, permitiendo a los equipos ajustar su estrategia y concentrarse en zonas clave. Cada descubrimiento, aunque pequeño, renovaba la esperanza y aumentaba la motivación de todos los involucrados. La familia, aunque agitada física y emocionalmente, continuaba firme, confiando en la eficacia de los equipos de búsqueda y en la ayuda de la comunidad. A medida que pasaban los días, también se implementaron estrategias de vigilancia en tiempo real, utilizando tecnología para monitorear zonas amplias y detectar cualquier movimiento sospechoso o indicio del niño. Se revisaron carreteras, senderos y áreas menos transitadas, combinando métodos tradicionales de búsqueda con recursos tecnológicos avanzados. Esta aproximación integral aumentó la probabilidad de localizar a Arian y permitió a los equipos actuar de manera más precisa y rápida. La desaparición de Arian seguía siendo un desafío, pero la resiliencia y la unidad de la comunidad, junto con el trabajo coordinado de expertos y autoridades, mantenían viva la esperanza. Cada día, cada búsqueda y cada esfuerzo contribuyen a crear un ambiente de solidaridad, recordando a todos que, incluso en las situaciones más desesperadas, la cooperación, la paciencia y la determinación podían marcar la diferencia en la vida de un niño perdido. La búsqueda de Arian había entrado en una fase en la que la paciencia era tan importante como la rapidez. Cada día traía consigo nuevas pistas, pero también un sinfín de falsos indicios que desgastaban emocionalmente a todos los involucrados. Una sombra detectada en una cámara térmica, una prenda encontrada a varios kilómetros, una huella que parecía humana pero que resultaba ser de un animal. Cada una de estas señales encendía una chispa de esperanza que, horas después, podía apagarse de golpe. Los voluntarios comenzaban a mostrar signos evidentes de agotamiento. Algunos llevaban más de 10 días buscando sin descanso, durmiendo pocas horas y exponiéndose a condiciones climáticas adversas. La lluvia intermitente había empapado el terreno, volviendo el suelo fangoso y resbaladizo, mientras que las noches frías dificultaban el rastreo prolongado. Sin embargo, nadie quería abandonar el compromiso con la causa y la empatía hacia la familia de Arian mantenían en pie cuando apenas podían sostenerse por el cansancio de la familia en un vaivén emocional. Había momentos en que la esperanza parecía tomar fuerza, sobre todo cuando surgía un indicio claro, pero el desgaste psicológico era enorme. Las entrevistas con los medios se hacían cada vez más difíciles. Las preguntas repetitivas y avisos invasivos
obligado a los padres a revivir uno y otra vez el momento de la desaparición. Sin embargo, entendían que mantener el caso en la atención pública era fundamental para que nadie olvidara Arian. Las autoridades, conscientes del cansancio generalizado, reorganizaron la operación. Se rotaron los turnos de búsqueda para permitir descansos adecuados y se incorporaron equipos de otras regiones de Alemania. Nuevas unidades de perros rastreadores llegaron para sustituir los exhaustos. Y especialistas en búsqueda en zonas boscosas ampliaron el perímetro a áreas no habían sido consideradas prioritarias. También se introdujeron sensores de movimiento en puntos estratégicos, esperando detectar cualquier desplazamiento en el terreno. Mientras tanto, las redes sociales seguían siendo un arma de doble filo. Por un lado, ayudaban a que la imagen de Arian llegara a miles de personas. Por otro, la avalancha de información falsa y rumores complicaba el trabajo de las autoridades. Algunos usuarios afirmaban haberlo visto en ciudades lejanas, lo que generaba desvíos innecesarios de recursos. La policía comenzó a emitir comunicados diarios para aclarar que informaciones eran fiables y cuales no dat la presión mediática y social era enorme, pero también lo era el sentido de comunidad. Comerciantes locales ofrecían café caliente, sopas y alimentos a los voluntarios. Algunos vecinos abrían sus casas para que quienes venían de lejos pudieran descansar y hacerse. Era una muestra de humanidad que contrarrestaba, en parte, el peso de la incertidumbre. En medio de esta dinámica, un nuevo hallazgo volvió a encender las alarmas, un trozo de tela azul, muy similar a la chaqueta que llevaba Arian el día de su desaparición, apareció enganchado en una rama a unos 3 kilómetros del último punto donde se le había visto. Inmediatamente, el área fue acordonada y se inició una búsqueda intensiva en un radio de varios cientos de metros. La tensión creció. Algunos creían que se estaba más cerca que nunca, mientras otros temían que fuera otra pista sin valor. La noche cayó sobre el bosque con un silencio inquietante. Las linternas y los focos iluminaban la vegetación, mientras los buscadores peinaban cada metro del terreno. El frío se intensifica, y el sonido de las botas sobre el barro era el único acompañante constante. El hallazgo de la tela no había resuelto nada todavía, pero había devuelto una pequeña chispa de esperanza. Y todos sabían que esa chispa, por pequeña que fuera, era suficiente para seguir buscando al amanecer. La mañana del día 14 de la desaparición de Arian amaneció con una niebla espesa que parecía envolverlo todo en un manto de incertidumbre. Los primeros rayos de luz apenas lograban atravesar la bruma, y el bosque adoptaba un aspecto casi fantasmal. La búsqueda, que parecía haber explorado cada rincón posible, estaba a punto de tomar un rumbo diferente dat la prenda encontrada el día anterior había sido enviada inmediatamente al laboratorio forense. A las 6:47 de la mañana, los resultados llegaron. Efectivamente, el trozo de tela coincidía en tejido, color y fibras con la chaqueta que llevaba Arian el día de su desaparición. Además, las fibras contenían restos de barro y pequeñas espinas vegetales que indicaban que había estado en contacto con el suelo del bosque durante varios días. Esto confirmaba que Arian, en algún momento, había estado en esa zona concreta, 3 kilómetros más allá del punto inicial de bosque huedadat. La noticia se difundió rápidamente entre los voluntarios y la familia. La esperanza que había sufrido
Altibajos durante 2 semanas volvió a fortalecerse. Sin embargo, las autoridades sabían actuar con prudencia. El hallazgo, aunque relevante, no garantizaba que Arian seguiera en la zona en que estuviera con vida. El comandante de la operación ordenó concentrar todos los recursos en un perímetro de 5 kilómetros alrededor del punto de desapareció la tela. A lo largo de la mañana, los equipos de búsqueda se internaron en zonas del bosque que esta. Entonces no habían sido exploradas con tanta minuciosidad. Eran áreas de difícil acceso, con vegetación densa, barrancos y pequeños arroyos, que podían haber obstaculizado el paso. Se desplegaron drones equipados con cámaras térmicas y se reforzó la búsqueda terrestre con más puros rastreadores. Cada voluntario llevaba consigo silbatos y altavoces para llamar el nombre de Arian, con la esperanza de que, si estaba cerca, pudiera responder. El trabajo era arduo. La niebla redujo la visibilidad a menos de 20 metros, y el barro dificultaba el avance. Pero a media mañana, un equipo formado por 2 guardabosques y un voluntario local encontró algo que cambiaría el curso de la investigación. Una botella de agua medio llena y un envoltorio de galletas infantiles. El estado de los objetos indicaba que no llevaban mucho tiempo expuestos a la intemperie. Lo más inquietante era que la botella tenía huellas dactilares que, tras un análisis rápido en el puesto de mando móvil, coincidieron con las de Arian. Tomadas de su habitación días atrás la noticia provocó una mezcla de alivio y ansiedad. Era la primera evidencia clara de que el niño había sobrevivido varios días después de desaparecer. Pero también habría preguntas perturbadoras. ¿Estaba solo todo este tiempo? ¿O alguien lo había estado alimentando? La posibilidad de que no se tratara solo de una desaparición voluntaria o un extravío accidental empezó a ganar fuerza entre los investigador. La policía decidió entonces restringir el acceso al perímetro a personal estrictamente autorizado. Algunos voluntarios entendieron la medida, conscientes de que un movimiento en falso podía destruir pistas importantes. Otros, en cambio, se sintieron apartados después de tantos días de esfuerzo. Sin embargo, la prioridad era preservar la escena para un trabajo más preciso. A medida que la tarde avanzaba, el clima se volvió más inestable. Lluvias intermitentes amenazaban con barrar huellas o arrastrar objetos ligeros. Por ello, los equipos trabajaban contrarreloj. Fue entonces cuando uno de los drones detectó, en un claro del bosque, lo que parecía ser una estructura improvisada, una especie de refugio hecho con ramas, hojas y una lona vieja. La imagen, aunque poco clara por la niebla, mostraba algo más inquietante. Una figura pequeña, inmóvil, que podría corresponder a un niño dada la tensión en el centro de operaciones, se disparó. Se enviaron de inmediato 2 equipos de intervención rápida hacia el punto, mientras otros vigilaban el perímetro por si hubiera más personas implicadas. El avance era complicado. El terreno estaba empapado y resbaladizo, y el silencio solo se rompía por el crujir de las ramas bajo las botas dado ligar al refugio. La decepción fue inevitable. La figura resultó ser un muñeco viejo, cubierto por una chaqueta infantil desgastada. Sin embargo, el hallazgo no era irrelevante. El lugar mostraba señales de actividad humana reciente. Restos de fogata, huellas pequeñas, y algunos dibujos hechos con ramas en el suelo, como si alguien hubiera pasado tiempo allí. El forense de campo tomó fotografías y recogió muestras de todo el entorno. Mientras tanto, la familia de Arian seguía aferrada a la esperanza.
Aunque la frustración por la falsa alarma era evidente, la confirmación de que el niño había estado vivo días después de desaparecer, les daba fuerzas para seguir adelante. La madre, en una breve aparición ante las cámaras, rogó a quien pudiera tener información que hablara, sin importar las circunstancias, y esa noche, en la carpa de mando, los investigadores repasaron todos los datos. La evidencia de la botella y las galetas, sumada a la tela de la chaqueta y el refugio improvisado, debullaba un patrón inquietante. Arian parecía haberse movido por el bosque, evitando zonas pobladas, como si estuviera ocultándose. O como si alguien lo mantuviera, o si la decisión estaba tomada. Al amanecer, se lanzaría una operación especial, mucho más cerrada y estratégica, para rastrear cada metro del perímetro con unidades tácticas. Ya no se trataba solo de encontrar a un niño perdido. Se investigaba la posibilidad de un secuestro encubierto, la apariencia de una desaparición en la niebla seguía cubriendo el bosque, cuando los últimos equipos se retiraron y esa noche. En el aire quedaba una sensación extraña, mezcla de esperanza y temor. Algo o alguien estaba ahí fuera, y cada minuto contaba. La pregunta ya no es solo donde está Arian, sino quien más está con él y por qué. Al amanecer del día 15 llegó sin canto de aves. El bosque parecía contener la respiración, como si supiera que algo importante estaba por suceder. A las 5:30 de la mañana, via una llovizna fina y persistente, comenzaron a desplegarse las unidades especiales de la policía alemana en el perímetro previamente delimitado. La orden era clara, recorrer, metro a metro, los 5 kilómetros cuadrados en la evidencia más reciente había situado Arian. No se trataba de una búsqueda abierta con voluntarios, sino de un rastreo táctico, silencioso y meticuloso. Los agentes portaban radios de corto alcance para evitar interferencias, y cada escuadrón contaba con un perro entrenado para detectar tanto rastros humanos como comida, el primer tramo, cercano a un arroyo, ofreció los primeros indicios de que alguien, posiblemente el niño, había acampado allí hacía pocos días. Entre la maleza, ocultas por joyas, encontré en varias latas de comida vacías, algunas con etiquetas en otro idioma. Esto hizo saltar las alarmas. ¿Podría tratarse de un extranjero que mantenía al niño con vida? La hipótesis de un secuestro improvisado cobraba fuerza. Los investigadores recordaron casos anteriores en los que menores se habían extraviado y, en lugar de ser devueltos, fueron retenidos por personas que, aunque no buscaban dinero, se querían compañía o tenían intenciones más oscuras. Mientras tanto, un equipo de inteligencia analizaba las rutas de acceso al bosque. Había senderos secundarios que no figuraban en los mapas oficiales, y que podían permitir a alguien entrar y salir sin ser visto. Se revisaban cámaras de tráfico, testimonios de vecinos y movimientos sospechosos en la zona en las últimas 2 semanas. Un nombre empezó a aparecer en varias declaraciones. Un hombre solitario, de unos 50 años, que vivía en una caravana en las afueras del pueblo. Según algunos, lo habían visto en días recientes, cargando bolsas hacia el bosque. A media mañana, un equipo que patrullaba cerca de una zona de pinos detectó algo inquietante. Un silbido suave, repetitivo, que se perdía entre los árboles. No parecía un pájaro y su ritmo era demasiado constante. El equipo se detuvo, escuchó y decidió avanzar en silencio hacia la fuente del sonido.
Tres varios minutos, el salbido cesó bruscamente. El bosque volvió a sumirse en silencio absoluto. Few entonces cuando el perro de uno de los agentes marcó el suelo, señal de que detectaba olor humano reciente. El rastro conduce hacia un terreno más elevado, cubierto por raíces y rocas. Ali, entre dos piedras, jalaron una cuerda improvisada. Hecha con girones de tela y cordón, como si hubiera sido usada para trepar o asegurar algo. En uno de los girones se encontraron de nuevo fibras coincidentes con la ropa de Arian. Mientras se tomaban fotos y muestras, otro equipo informó por radio. Habían encontrado huellas de calzado infantil junto a otras más grandes, probablemente de un adulto. Lo más relevante era que estas huellas no estaban borrosas por la lluvia, lo que indicaba que habían sido hechas hacia muy poco, quizá en las últimas 24 horas. La persecución se convirtió en una carrera contra el tiempo. El comandante ordenó un cierre total del perímetro y el avance de todos los equipos hacia el centro del área. La estrategia era formar un cerco progresivo, reduciendo el espacio donde pudiera esconderse el posible captor. La tensión era palpable. Los radios se llenaban de susurros cortos y coordinadas. Nadie quería asustar al niño, ni provocar una reacción violenta en el sospechoso. A las 14:12 horas, una de las unidades localizó humo ascendente entre los árboles. Se trataba de una hoguera encendida recientemente. Al acercarse, vieron que ardía con intensidad, y que había restos de comida calentándose. Sin embargo, no había nadie alrededor. El equipo supuso que los ocupantes se habían dado cuenta de la presencia policial y eran momentos antes de la inspección reveló algo perturbador. Junto a la hoguera había una manta doblada con dibujos infantiles y una pequeña libreta escolar. En su interior, escritas con letra infantil, había frases sueltas. Hace frío. Quiero ir a casa. Hoy escucho voces. No había firmas, pero el estilo y la forma de las letras coincidían con muestras de escritura de Arian tomadas en su colegio. El hallazgo confirmó las sospechas. El niño no estaba solo y había estado relativamente bien atendido, aunque claramente contra su voluntad. El hecho de que hubiera escuchado voces indicaba que sabía que lo buscaban. Pero algo o alguien le impedía acercarse a los rescatistas. Con esta información, el comandante reorganizó el operativo. Los equipos debían moverse en silencio total, sin llamar por el nombre de Arian, para no alertar al captor. La prioridad era localizar un refugio más permanente donde pudieran estar escondidos. Al caer la tarde, cuando el cerco se había reducido a menos de 2 kilómetros cuadrados, uno de los drones captó una imagen borrosa pero inquietante. Una figura adulta cargando algo pequeño en brazos, desplazándose entre la espesura. La imagen se perdió entre las ramas, pero bastó para que todos comprendieran que estaban muy cerca. La persecución comenzó de inmediato. Agentes y perros siguieron el rastro con rapidez, guiados por las coordenadas del dron. La luz comenzaba a desvanecerse y la lluvia aumentaba, lo que dificultaba el avance. Cada minuto que pasaba disminuía la visibilidad y aumentaba el riesgo de que el captor encontrara una salida. En un momento crítico, el perro líder del equipo se detuvo y comenzó a ladrar con insistencia hacia una zona cubierta por un gran tronco caído. Debajo, había una abertura lo bastante grande para que una persona pudiera entrar arrastrándose. El lugar olía a humedad, madera podrida. Y algo más, el olor humano reciente. Los agentes intercambiaron miradas.
Si Arian estaba allí, también podía estar el captor. Y cualquier error podía poner en peligro su vida. El jefe de equipo levantó la mano, señalando que todos se prepararan para una entrada coordinada. En ese instante, un ruido sordo proveniente del interior de la abertura rompió el silencio. Y una voz grave, casi un susurro, dio algo inintelligible en alemán la operación estaba a segundos de enfrentarse al momento decisivo. La madrugada amaneció gris, como si el cielo mismo contuviera la respiración. En la base improvisada de operaciones, a las afueras del bosque de Island Reed, reinaba un silencio expectante. No quedaban ya muchos voluntarios activos. Después de 3 días de búsqueda, las fuerzas físicas y emocionales de todos estaban al límite. Sin embargo, esa mañana, un detalle cambió el curso de la historia. Uno de los perros rastreadores se detuvo bruscamente en un punto donde la tierra estaba removida de forma irregular. El guía del perro, un hombre de rostro curtido por el frío, alzó la mano para indicar a los demás que se detuvieran. El animal olfateaba con insistencia, dando vueltas sobre sí mismo, y luego fijaba la mirada en una abertura apenas visible entre raíces y troncos caídos. Un agente de la policía se agachó y, con la ayuda de una linterna, apuntó hacia la oscuridad. Lo que vio fue un túnel angosto, lo bastante grande para que un adulto delgado pudiera arrastrarse. La radio crepito. Aquí Bravo 3, posible escondite localizado. Procedimos con precaución. Los refuerzos llegaron en cuestión de minutos. Los oficiales se colocaron en posición, dos en la entrada principal y otros rodeando el perímetro para evitar cualquier fuga. La tensión era tan espesa que parecía que el aire costaba más respirarlo. Uno de ellos, con voz firme, gritó: «Policía! Salga con las manos a la vista». Durante unos segundos no hubo respuesta, solo el eco apagado de la orden rebotando. En la estraja entrada, entonces, un ruido, arrastre, crujido de tela, un lladeo. Desde la penumbra emergió primero una mano huesuda, luego un rostro barbudo, con ojos que evitaban la luz directa. El hombre, de unos 53 años, lavaba un abrigo sucio y tenía la piel marcada por la falta de higiene. Levantó las manos lentamente, temblando. No se sabía si de frío o de nervios. Detrás de él, envuelto en una manta reda, apareció la silueta de un niño. Su cabello estaba enmaragado y su piel pálida, pero sus ojos estaban muy abiertos, como si todavía no pudiera creer que había visto un atisbo de luz después de días de encierro. Era Arian. Uno de los agentes se adelantó, mientras otros inmovilizaban al hombre. El policía, arrodilándose frente al pequeño, dio en un tono casi paternal: «Ya está campeón. Todo debía estar bien. Vas a ir a casa». Arian parpadeó varias veces antes de susurrar, casi como si tuviera miedo de que alguien más lo oyera. Escuchaba sus voces todos los días, pero él decía que si salía, no volvería a ver a mi mamá. El traslado fue rápido. Un vehículo especial con calefacción lo llevó hasta el centro médico del pueblo, donde un equipo de doctores y psicólogos ya lo esperaba. Le dieron agua, comida suave y ropa limpia. El diagnóstico inicial mostró signos de desnutrición moderada, deshidratación y fatiga extrema, pero no había heridas graves. Sin embargo, las huellas psicológicas eran evidentes. El niño reaccionaba con sobresaltos y ruidos repentinos, y tardaba en responder a preguntas simples. Mientras tanto, en la comisaría,
Comenzaban los interrogatorios al captor. Su nombre. Klausma. Había aparecido ecos atrás en varias informes por comportamientos sospechosos cerca de colegios y áreas de juego. Aunque nunca había sido arrestado por falta de pruebas. Vivía solo en una cabana oculta en el bosque, sin electricidad. Y se mantenía con trabajos esporádicos y ayuda de vecinos, que creían que era simplemente un hombre excentrico, dat su versión de los hechos era inquietante. Afirmaba haber encontrado a Arian deambulando solo el primer día de la desaparición, y que lo llevó con él, para protegerlo del frío, y los animales. Decía que no lo ató en el lo golpeó, pero que era mejor que no saliera, porque fuera había gente mala. Para la policía, aquello no era más que un intento de justificar una retención ilegal y psicológicamente abusiva. Las pruebas, incluidos debujos que el niño había hecho durante su cautiverio, revelaban que el hombre lo mantenía aislado, alimentándolo con sobras y manteniéndolo en un estado constante de miedo. Cuando la noticia del rescate se filtró, el pueblo entero reaccionó como si hubiera sonado una campana de victoria. En la plaza central, vecinos y voluntarios se abrazaban. Algunos lloraban, otros simplemente permanecían en silencio, dejando que las lágrimas hablaran por ellos. Incluso, las campanas de la iglesia tocaron al atardecer, algo que no sucedía desde las festividades de Navidad, y esa noche, en la casa familiar, el reencuentro fue un momento que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. La madre de Arian lo abrazó tan fuerte que parecía temer que, si lo soltaba, pudiera desaparecer de nuevo. El padre, con los ojos rojos por el llanto, le acariciaba el cabello, repitiendo una y otra vez, "Ya estás en casa, hijo. Nunca más te harás así." En el exterior, algunos rescatistas permanecieron de pie, observando desde la distancia. Sus botas estaban cubiertas de barro, sus rostros cansados, pero sus sonrisas eran sinceras. Sabían que habían participado en algo más grande que ellos mismos. Habían devuelto a un niño a su hogar. El caso judicial contra Klausum se prolongaría durante meses, pero para la familia y la comunidad, lo más importante ya estaba logrado. Arian estaba vivo, de regreso y rodeado de amor. Y aunque las cicatrices emocionales tardarían en sanar, este día se había ganado una batalla contra la oscuridad. Gracias por acompañarnos capítulo a capítulo, por cada comentario, cada mensaje de apoyo y cada minuto que dedicaron a escuchar. Historias como esta nos recuerdan que la esperanza es lo último que se pierde, y que mientras haya quienes busquen, siempre habrá posibilidad de encontrar. Si esta historia te conmovió y quieres más relatos reales, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad. **